Okay. So cool. I have another question. Like, is Vimal sir here, or we can start the session? Can anyone confirm? Hello. At least by the text, the meeting chat you can address. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yeah. So okay. Cool. Um, yeah. I'm Maheshwari. I'm okay. Just call me Maheshwari, and I'm 2019 passed out from NEC Koilpatti, and I'm currently a quality assurance technician in Amazon Development Center in Chennai. And I started my career as a developer in a startup, and then I switched my role to developer to tester. Okay, so this is the short brief about me. So and you all from second year, right? Correct me if I'm wrong. Yes, ma'am. Okay, cool. So have you got Both second year and first year, ma'am. okay second year and first year are here? Okay, cool. That's fine. And okay, so the thing is that in IT industry we have so many streams. Yeah, So Mageshwari, sorry to interrupt. Good yes. morning. Good morning, sir. Yeah. Hi. Sorry, I was quite busy in on auditing purposes going on, so that the delay is. No And problem. very good morning to all of you. And Mageshwari is one of the very excellent student when she is studying her BTech degree in Information Technology in National Engineering College. She was one of the toppest student and very nice and polite girl. I hope we have a very good person today to address you all, and she has a very vast experience in software development, and currently she is working in Amazon, which is one of the renowned and reputed concern. As you all know, people are nowadays pushing forward to get into a very big concern. So Mageshwari, yes, I think you have previously worked in TCS, right, Mageshwari? No, sir. Like a startup strategy. Yeah, strategy. Yeah. And from there she has shifted to Amazon, and she has a very hectic schedule today, but only for addressing us, she has joined us. So it's been a great time and a great honor and privilege to have you, Mageshwari, today. Thank you, sir. Yeah, please you can go ahead whatever you feel to share with our students. You please share, and I request all our students to interact with her, since it is not about a one-side communication. Mm. So please make utilize session, and please make use of it. And Maheshwari, I will be in line, so you can proceed with your session. Sure, sure. Yeah. Thanks, sir. Thanks for this. Thank you. Thanks a lot for coming for today. Thank you. Thank you, sir. So yeah. So team. And yeah, as you may know, like software industry, like IT companies will be having so many streams, so many roles. To be frank, like there are such as development domain, and then testing will be there, and then human resources will be there. Apart from that, there will be UX, UI designers will be there. Database management domain is there. So this is a vast area. And no need that everyone should go and join as a developer. Okay. Um, so when we started, we had no idea on these domain knowledge. Okay, if you start your career with learning programming script, okay, everyone should mandatorily know a programming script like um,
C and C++ has gone so far. Nowadays, emerging technology is Python. Okay, so either Java or Python, you should be strong. Like minimal knowledge, like conceptual knowledge, is needed in IT industry, and because that not only developers should know these programming knowledges, even they are expecting testers, okay, and database managers to know a programming script, logical thinking knowledge, and scripting languages needed, okay, to survive in an IT industry. So apart from that, in development, we will be mostly depending on the scripting language. But I'll explain what is testing. What will be our what from our side we'll be doing. Okay, like in Amazon, I'm working in a gaming domain. We are testing an gaming app. Okay, and team, if you are having any doubt, please feel free to stop me in and raise your queries. Okay, so I'm testing a gaming app. You may also know Prime, right? Amazon Prime, right? Amazon Prime. You must have Yes, ma'am. yeah. So similarly, we are developing a gaming app called Luna. Okay, Amazon Luna is its name. So in Amazon Luna, we'll be having multiple number of games. Most of the boys may know, like there are so many gaming channels are there. Like Ubisoft is there. We have to pay that channel and purchase games. If we pay Ubisoft means they will give us a collection of games, like some number of games they will give to us. Like it is a ditto to Prime Gaming only. Okay, sorry, Prime video stream only. We will pay and we will get subscription, and we can use that Prime to see watch movies, series, right? Like that, we are developing. We are having Amazon Luna app, and we will be testing that. Okay. So I can share my screen. Like, um, wait to record this. Um, Give me a moment. Is my screen visible? Like, am I sharing anything? Yes. No, ma'am. No. Okay. Mm, okay. I shall give you that. Like, I think we have some policies. Okay. That we cannot share such. I thought I can share, but we have policy that may violate our rules. I'll give. I have given you this link, right? You can also open. Can someone take the screen share? Like here. Okay, fine. So this is the app we are testing. We are given with a multiple number of games where we need to start playing those games and test if the game is properly launching or not, properly streaming or not. Like that, we will be testing. Okay, and our team has both manual and automation testing. So if you are having that testing paper means you might also know what is manual testing and what is automation testing. Anyone has idea on that manual and automation testing? மேனுவல் நம்மளா பண்றது மேம், ஆட்டோ வந்து அதுவா பண்றது. Yeah, correct. Yeah. So in uh, shall I speak in Tamil or Vimal sir? Okay.
So manual is nothing but we will be testing the entire application in manually. Okay, for an example, take our WhatsApp app. Okay, in WhatsApp we have multiple components. Like we are having status, we are having contacts, we are having a component to set our DP. Okay, we are having settings component. Okay, the every application will be having these components. Take Instagram or YouTube. Everything will be having different components. Like feed will be there. Then we will be having a request sending page, request accepting page. We'll be having our personal home screen. These are all called as components of an application. Okay, what is an application means? That is an application is a package of codes. Okay, that is in an executable format. ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபார்மேட்ல இருக்கிற கோட்ஸ் வந்துட்டு தட் வில் ரன் த அப்ளிகேஷன். ஓகே, எக்ஸிக்யூட்டபிள் பண்ண முடியாத கோட்ஸ் எல்லாமே அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியாது. Like application is fully made up of an executable format of code. Okay, so அந்த கோட் எல்லாம் டெவலப் பண்றது யாருன்னா developers will be developing. What they will be using means they will be using Java or Python or C sharp is there. And for okay, this will and behind the screen we'll be having database also. You will be having a paper, allied paper from your I'm not sure, first years will not be having, maybe second years will be having. So database is a collection of tables. Okay, that will be in a structured or unstructured format. In WhatsApp we are having multiple millions and millions of users there. So they have to store your particular information, and they have to when you are logging in, they have to show your details only, right? If who is Mega is logging in with her credentials, it should not show Tarun Kumar's details, right? So everything is managed in a different database. Okay, one database should not cross over another database. So these are all the back-end methodologies. Okay, where developers will combine back-end with UX. UX is nothing but user interface. WhatsApp will be in green color. Instagram will be on either dark mode or white mode. Okay, like that, banking applications will be there. It has to be in this such a UX model. Like that, things are there, right? Certainly. It all comprising of application, and and the application is designed by a developer, and testers work here is to test the application and ensure there is no bugs, there is no glitch, it is working fine, this functionality is working fine. Like that we will be testing. Okay, this functionality testing or this kind of testing will be done by the testers. Okay, if the tester is doing that manually means that is called as manual testing. If he has written, the tester itself has written some code to run those to check or to test the application means that is called as automation. Okay, if the manual அது பண்றாங்கன்னா அது வந்து manual testing. இல்லைன்னா டெவலப்பர்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் கோட் எழுதியிருப்பாங்க. எதுக்கு எழுதுவாங்கன்னா அந்த அந்த கோடு வச்சு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகணும்னு எழுதுவாங்க. ஓகே, அப்புறம் அந்த இப்படி கோடெல்லாம் வச்சு ரன் பண்ணி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் டேட்டா பேஸ் யூஎக்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து கம்ப்ரைஸ் ஆகி ஒரு அப்ளிகேஷனையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ரிலீஸ் பண்ண இந்த டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன் யாருக்கு போகும் அப்படிங்கிறது வந்து யூஎஸ் எண்ட் யூசர்ஸ் தான் போகும். எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு போறப்போ அவங்களுக்கு வந்து கிளிச் இல்லாம போகணும், எந்த பக்ஸும் இல்லாம போகணும். இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்ல நான் ஸ்டேட்டஸ் போடுறேன்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் போடுற ஆப்ஷன் வந்து டன் ஆகி அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து 24 hours வந்து இருக்கணும். அது ஒரு டெஸ்ட் கேஸ்ல, ரைட்? ஒரு கன்ஸ்டன்ட் 24 hours அந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்கணும். அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது டிஸ்பிளே ஆகணும். அண்ட் நடுவில் வந்துட்டு அது பவர் கட் ஆச்சுன்னா அந்த பேஜ் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டிசைனிங் ஃபேஸ் கிராஸ் பண்ணி தான் ஒரு டெவலப்பர் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனே டெவலப் பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த மல்டிபிள் கன்ஸ்டன்ட்ஸ் ஒரு வந்து ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வச்சு எழுதி டெவலப் பண்ண அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து
அந்த பர்டிகுலர் கன்ஸ்ட்ரெயினை வச்சு செக் பண்றதே வந்து மேனுவல் டெஸ்டரோட ஒர்க் ஆர் டெஸ்டிங்கோட பர்பஸ். ஓகே, குவாலிட்டி ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் வந்து என்ஷூர் பண்றது இந்த குவாலிட்டி டீமோட ஒர்க். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டெவலப்மெண்ட் யூ கேன் கோ தட். பட் டெஸ்டிங்கும் வந்து குவைட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியா தான். அண்ட் யூ கைஸ் ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? ஸ்டாப் மீ. டெஸ்டிங் பத்தி கொடுத்த பிரீஃப்ல ஏதாவது டவுட்னா ப்ளீஸ் ஸ்டாப் மீ. எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? Okay. No, ma'am. No, ma'am. Yeah, good. Okay. So in manual testing, okay. ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்கனாலே அது மல்டிபிள் ஃபேஸஸை தாண்டி தான் வரும். லைக் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு அவர் லூனா கேமிங் ஆப் எடுக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஐடியா வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கும். லைக் ஒய் நாட் டு கிரியேட் அன் அப்ளிகேஷன் லைக் ப்ரைம், வேர் மூவிஸை ஷோ பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து கேம்ஸ் கொடுத்து அந்த கேம்ஸை வந்துட்டு நம்ம வந்து ரன் பண்ணலாம்ல, அந்த கேம்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணலாம், அந்த கேம் லான்ச்சை வந்து யூசர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்து அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணலாங்கிறது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா. ஸோ இந்த ஐடியா வந்து மல்டிபிள் ஃபேஸஸ் தாண்டி வரும். லைக் டெவலப்பர்ஸ், டெஸ்டர்ஸ், டிசைனர்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம், எவ்ரிபடி வில் பி தேர் அண்ட் தே வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, தே வில் ஸ்டார்ட் டிஸ்கஸிங் இது வந்து ஃபீஸிபிளான ஐடியாவா ஆர் நான் ஃபீஸிபிளான ஐடியாவா, இதுக்கு வந்து பட்ஜெட் எவ்வளோ, ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க. ஆஃப்டர் தட் மீட்டிங் ஓகே இந்த டிசைனில் இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிசைனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டிசைனை வந்து அந்த யூஎக்ஸ் டிசைனை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, அவங்க எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், சிஎஸ்எஸ், ஓகே, இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு லேர்ன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், Node.js இருக்கு, சிஎஸ்எஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டோட படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணி வச்சிருக்கிற திங்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் யூஎக்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதுமா? வாட்ஸ்அப்பில் யூஎக்ஸ் மட்டும் இருக்கு, அதுக்கு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒர்க் ஆகல. லைக் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு அந்த மேலே வந்து அந்த காம்பனன்ட் மட்டும் இருக்கு, ஆனால் கிளிக் பண்ணால் உள்ளே போகல, கிளிக் பண்ணால் நம்ம கான்டாக்ட்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் காட்டல. ஸோ ஃபங்க்ஷன் என்னது? ஸ்டேட்டஸ் கிளிக் பண்ணுறப்போ அங்கே கீழே இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்டஸையும் நம்மளுக்கு காட்டணும். அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து எழுதுறது யாருன்னா டெவலப்பர்ஸ். டு பி சிம்பிள் அஸ் தட், அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதுறத வந்து டெவலப்பர்ஸ். ஓகே, அண்ட் டிபி பேஜ் இருக்கு, டிபி பேஜ் மட்டும் இருக்கு, பட் கிளிக் பண்ணா உள்ள போகல. கிளிக் பண்ணா வந்து லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து நம்ம வந்து நம்மளோட லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் போட்டோஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து செட் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கு கோடு எழுதலைன்னா அது ஃபுல்லி டம்ப் தானே, ஜஸ்ட் யூஎக்ஸ் மட்டும் இருக்கிறது வேஸ்ட். யூஎக்ஸஸ் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனோட ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி. ஓகே, ஸோ உள்ளுக்கு இருக்கிற அந்த கோர் பர்பஸ் எழுதுறவங்க வந்து டெவலப்பர்ஸ். அவங்க எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரீவியஸ்லி செட் ஜாவா ஆர் பைத்தன், இந்த மாதிரி கோடிங் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சி ஷார்ப் ஆர் எனிதிங் வாட் எவர். அந்த அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்துட்டு இந்த இதை யூஸ் பண்றது ஃபீஸிபிளா இருக்கும்னு வந்து அவங்களே ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து எழுதுறது வந்து டெவலப்பர்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பர்டிகுலர் டேட்டா பேஸ் சொன்னல, லைக் ஒவ்வொருத்தவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். மேகாவோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கிஷோருக்கு ஷேர் ஆகக்கூடாது. ஸோ அவங்க கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பர்டிகுலராக ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. இதுக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ற இடம் தான் டேட்டா பேஸ். டேட்டா பேஸ்ங்கிறதும் ஒரு பெரிய ஏரியா. அதுலேயும் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா பேஸ், அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா பேஸ் இருக்கு. ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா பேஸ்னா ஃபுல்லா டேபிள் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். அன்ஸ்ட்ரக்சர்டுங்கிறது வந்துட்டு நீங்க ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்களா, மேப்பிங் மெத்தடாலஜி மட்டும்தான், நோட்ஸா இருக்கும். அந்த நோட்ஸை வந்து மேப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சர் டேபிளை தாண்டி அன்ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து நிறையவே பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நிறைய கம்பெனிஸ் இப்போ வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா பேஸ்க்கு தான் போயிட்டு இருக்கிறாங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ். ஓகே, ஸோ டேட்டா பேஸும் படிக்கிறதும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியா தான். நீங்க வந்து பின்னாடி டிபி மேனேஜரா நான் போகிறேன், இல்லை டேட்டா சயின்ஸ் ஏரியாவில் போகிறேன் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் லேர்னிங் ஆரக்கிள் டேட்டா பேஸ், ஓகே, எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸ், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டா பேஸோட இது ஐ மீன் டிபி மேனேஜர்ஸோட வேலை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டாங்க, டெவலப் பண்ணிட்டாங்க,
டேட்டா பேஸையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ நெக்ஸ்ட் பர்பஸ் என்ன, யூசருக்கு இது கொடுத்து அனுப்பணும். பட் யூசர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து கரெக்டான ஃபார்மேட்ல இருக்கு, எக்ஸ்பெக்டட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுது, எந்த கிளிச்சுமே இல்லை, ஓகே, இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அந்த டெஸ்டர்ஸோட ரோல் வருது. ஸோ இங்க வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு முன்னாடி டெஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்கல்ல, டெஸ்டர்ஸ்க்கு நடுவில் டெஸ்டர்ஸ் டு எண்ட் யூசர் நடுவில் பீட்டா யூசர்ஸ் இருப்பாங்க. நீங்க நிறைய கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல வந்து நீங்க மேபி பார்த்துருக்கலாம், எனேபிள் யோர் செல்ஃப் அஸ் பீட்டா யூசர் ஆர் நாட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? லைக் இவங்க மோர் ஆஃப் அஸ் லைக் டெஸ்டருக்கு மேல, சாரி டெஸ்டருக்கு கீழே யூசருக்கு மேல, அந்த மாதிரி தான் பீட்டா யூசர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. யா, ஸோ வந்து பீட்டா யூசர்ஸ் இருப்பாங்க, இவங்க வந்து அன்பெய்டு கஸ்டமர்ஸ் மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி. ஸோ டெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு டெஸ்டர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே, எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது, ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்றப்போ தே வில் அப்ரூவ் த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம், ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்னு அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது எண்ட் யூசருக்கே போகும். ஸோ இங்க வந்துட்டு டெஸ்டர்ஸ் வந்து நார்மலாக அதை பண்ணி கொடுத்துட முடியாது. நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்கு, லைக் யூனிட் டெஸ்டிங், இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங், அப்புறம் ரிக்ரெஷன் டெஸ்டிங், எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டெஸ்டிங், இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கு. யூனிட் டெஸ்டிங்னா என்னன்னா, டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்க டெவலப் பண்றப்போவே அந்த பீஸ் ஆஃப் கோட் ரன் ஆகுதா, கரெக்டான பர்டிகுலர் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம டெவலப்பரோட என்விரான்மெண்ட்ல இருந்தே அதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். அவங்களே வந்துட்டு அவங்க என்விரான்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி லைக் ஸ்டேட்டஸ் போடுறேன், அது ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி டெவலப்பர்ஸே பண்றது வந்து யூனிட் டெஸ்டிங். ஓகே, அது ஒன்ஸ் டெஸ்டர்ஸோட ஹேண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, டெஸ்டிங்கே ஒரு பெரிய லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு. ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிளோட ஒரு பார்ட் தான் டெஸ்டிங். இந்த டெஸ்டிங்க்கும் ஒரு பெரிய லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு. வேற டெஸ்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து கேதர் பண்ணுவோம். ஓகேவா, லைக் இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்னா என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஹோம் பேஜ் இருக்கணும் ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட், அடுத்து வந்து ஃபீட் இருக்கணும், ஃபீட் இருக்கணும், மேலே வந்து ஸ்டேட்டஸ் தெரியணும், இது ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட். அந்த ஸ்டேட்டஸ் எவ்வளோ நேரம் ஓடணும், 24 hours ஓடணும். அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து பென்சில் வச்சு ட்ரா பண்ணலாம், அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல வந்துட்டு சாங்கை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணலாம், இது ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட். அப்புறம் ஃபீட்ல வந்து இப்போ ஃபீட்லையும் புதுசு இது, அதாவது இந்த மாதிரி சாங்கை இன்டகிரேட் பண்ணலாம், பென்சில் வச்சு வரையலாம், ஹோம் பேஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றப்போவே அதை வந்து ஃபுல்லா இந்த எல்லா பிளானும் போட மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு அஜைல் தெரியும்ல, லைக் ஒவ்வொரு ஸ்பிரிண்ட் போகிறப்பவும் புது புது ஃபீச்சர்ஸையும் ஆட் பண்ணுவாங்க. லைக் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்காது, 24 hours ஸ்டேட்டஸ் போடுற ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்காது, இந்த மாதிரி போஸ்ட் போடுறப்போ சாங் இருக்கணுங்கிற ஃபீச்சர்ஸும் வந்து இருக்காது. ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்டேபிள் ஆனதுக்கு அப்புறம் புதுசா ஃபீச்சர்ஸும் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கன்ஸ்டன்ட்டும் இருக்குமா. இந்த மேனுவல் டெஸ்டரோட வேலை என்னன்னா, இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் டீம்ல இருந்து இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு இதுதான் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வாங்கி எடுத்துருவாங்க. அடுத்த டெஸ்டரோட வேலை என்ன இருக்கும்னா, லைக் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சரும் வந்திருக்கு, இல்லைன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரெக்குயர்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கேசஸ் எழுதலாம். லைக் கேசஸ் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், சிம்பிள் அஸ் தட், ஓப்பன் த அப்ளிகேஷன், go to home page or go to feed, go for search for Facebook. அப்போ என்ன வரும், நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் என்ன இங்கே, ஹியர் இட் ஹேஸ் டு ஷோ த ஃபேஸ்புக் பேஜ், ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி go to home page, click plus button, start putting story, write with a pen or add the song, add a gif, add a sticker. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சினாரியோஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுவோம். லைக் இந்த இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம், இதெல்லாம் இப்போதைக்கு இருக்கு, இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இதெல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் பிளானுக்கு நாங்கள் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுவோம். டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி நாங்கள் எழுதி பக்காவாக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற டைம்ல மீன்வேல் டெவலப்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ் கம்ப்ளீட் ஆன ஏரியா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம டெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறப்போ நாங்கள் எழுதுன டெஸ்ட் கேசஸ் எடுத்து பர்டிகுலர் அந்த ஒவ்வொன்றா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். லைக் ஓப்பன் பண்ணுறோம், ஸ்டோரி போடுறோம், ஓப்பன் பண்ணுறோம், ஹோம் பேஜ் போகிறோம், அங்கே போய் வந்து பர்டிகுலர் போஸ்ட் இருக்குது அதை அச்சீவ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கேசஸ் இருக்கும். அந்த மல்டிபிள் கேசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் பாஸ் ஆகுது, எதெல்லாம் ஃபெயில் ஆகுது, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி எல்லாருக்கும், லைக் மார்க்கெட்டிங் டீம், டேட்டாபேஸ் இன்ஜினியர், டெவலப்பர் எல்லாரும் முன்னிலையும் இது வந்து நாங்கள் வந்து எஸ்கலேட் பண்ணுவோம். லைக் இது வந்து
is it good to go to end users or ஏதாவது blockers இருக்கா? லைக் ஹோம் பேஜே நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க, அந்த ஹோம் பேஜே லோட் ஆகலங்கிறப்போ அது பிளாக்கர் தானே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிளாக்கர் இருக்கு, வி கேனாட் சென்ட் திஸ் பில் டு த எண்ட் கஸ்டமர் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு அந்த பில் அப்பவுமே ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. அகைன் இப்போ ஒரு பக் ரைஸ் பண்ணுவோம், அதாவது ஹோம் பேஜுக்கு வந்து லோட் ஆகல அப்படிங்கிறது ஒரு பக். இந்த பக்கை வந்து ரைஸ் பண்றதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, ஓகேவா. ஸோ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த டூல்ஸ் வச்சு பக் ரைஸ் பண்ணி அது வந்து அகைன் டெவலப்பருக்கு போகும். டெவலப்பர் அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we can give it to the end user. Okay, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா here? Team? No, ma'am. Okay. So, and இந்த பக்குன்னு சொன்னால லைக் இந்த ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கப்போ we are interrupting, okay, like we are interrupted with a bug. அதுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் த பக், ஓகேவா. நம்ம சாரி, குவாலிட்டி ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் தப்பா இருக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் அப்படின்றப்போ அந்த பக்கை வந்து ஸ்ட்ரைட்டா டெவலப்பர் கிட்ட போயிட்டு we cannot report like this is a bug இந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு we cannot say with the verbal communication. We have to track each and every bugs, okay. So அதுக்கு we have multiple tools. There are lot and lots of tools. சில கம்பெனிஸ் வந்துட்டு பே பண்ணி அந்த பக் ரைசிங் டூல்ஸ் வாங்குவாங்க. சில கம்பெனி சிம்பிள்டாவே பக் ரைஸ் பண்றதுக்குனே டூல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. நாங்க வந்து இங்க எது யூஸ் பண்றோம்னா ஜீரான்ட்டு ஒரு டூல் யூஸ் பண்றோம், ஓகே. தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் பக் ரைசிங். I'll share the link here. Give me a minute. Sorry team, I unable to share my screen, okay. Just to use these links. இது வந்து பக் ரைஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் அந்த பக் வந்து மேஜரா இம்பாக்ட் பண்ணுதா, மைனர் தான், லைக் யூஎக்ஸ்ல மட்டும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ப்ரியாரிட்டிஸ் வச்சு பக் ரைஸ் பண்ணுவோம். அதாவது இந்த அப்ளிகேஷனே பிளாக் பண்ணுது அப்படின்னா பிளாக்கர் ரைஸ் பண்ணி அனுப்பி விடுறது. ஆர் எல்ஸ் கிரிட்டிக்கல் தான், எதையும் பிளாக் பண்ணல பட் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா ஒர்க் ஆகல அப்படின்றப்போ கிரிட்டிக்கல் பக்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பக்குக்கு வந்து நாங்கள் எந்த என்விரான்மெண்ட்ல டெஸ்ட் பண்ணோம், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸு, ஆக்சுவல் ரிசல்ட் என்ன, பட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் என்ன, ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எழுதி வி வில் சென்ட் will like we'll send this to the developer, okay. Developer அதை வந்து பார்த்து they will fix and they'll again ask us to retest. Testers வந்துட்டு நாங்கள் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், கேன் யூ ரீடெஸ்ட் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க. அண்ட் வி வில் ரீடெஸ்ட் அகெயின். வந்து அந்த பக் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இல்லை அந்த பக் வந்து ஸ்டில் ரீப்ரொடியூசஸ் அப்படின்னா அகெயின் அதை ரீஓப்பன் பண்ணிட்டு டெவலப்பர்ஸ்க்கு அகெயின் அனுப்புவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு டெஸ்டிங்கோட ஒரு லைஃப் சைக்கிள், ஓகே. இந்த டெஸ்டிங்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அண்ட் ஸ்னாப் கூட அனுப்பலாம். லைக் எக்ஸாம்பிளுக்கு லைக் sorry, how to attach here. Okay. Okay, unable to send. Okay, ஜீராங்கிறது வந்து இந்த பக் ரைசிங்க்கு யூஸ் பண்ற டூல் தான். அண்ட் anyone knows how to attach images here in the chat la? Like, can anyone help me? I shall send you எப்படி இருக்கும் application and at least images I can send. Any idea here, team? Okay, I'll after this meeting I'll send the images over mail, okay.
I'll send images to Vimal sir and he can share. So Jiraங்கிறது வந்து as I said the bug racing tool. Okay. And we have test trail. Test trail எப்படி இருக்கும்னா set of test cases வந்து எழுதி வைக்கிறதுக்கு we are using. Okay, like testers ஓட ஒர்க்கை வந்து ஈஸ் பண்றதுக்கு we have multiple tools. Defect tracing tools. Defect is nothing but bug. Issues, bug, defect எல்லாமே வந்து சேம் தான். ஸோ இந்த டிஃபெக்ட் ரைசிங்க்கு டூல்ஸ் இருக்கு, டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதுறதுக்கு டூல்ஸ் இருக்கு. அந்த டெஸ்ட் கேஸை எக்ஸிக்யூட் எதில் பண்ணுவோம்னா லைக் அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ணி வி வில் பி எக்ஸிக்யூட்டிங். அண்ட் வி ஹாவ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டெஸ்டிங் like regression testing, exploratory testing, and then user acceptance testing. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸ்மோக் டெஸ்டிங், சானிட்டி டெஸ்டிங், நெகட்டிவ் டெஸ்டிங், பாசிட்டிவ் டெஸ்டிங். ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. லைக் ரிக்ரெஷன் டெஸ்டிங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து வெர்ஷன் நம்பர் 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெர்ஷன் 10ல வந்து ஒரு பக் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, அதாவது வெர்ஷன் 1 to 9 வந்து அந்த பக் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம வந்துட்டு வெர்ஷன் டெஸ்ட் 10ல வந்து அந்த பக் ஐடென்டிஃபை பண்றப்போ we will also test with version 9. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகியிருக்கா, இல்ல இது புதுசா பர்டிகுலரா அந்த வெர்ஷன் 10ல மட்டும் ஏதாவது கோட் மாதிரி நடந்திருக்கா. கேன் யூ கைஸ் ஃபாலோ மீ? இந்த ஃபேஸ் உங்களுக்கு புரியுதா? லைக் ரிக்ரெஷன் டெஸ்டிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. கேன் யூ கைஸ் கோப் அப் ஆர் ஓகே லைக் ஓகே லைக் தேங்க்ஸ் ஜீவிதா. ஸோ வெர்ஷன் 1 to 10 வரை போயிருக்கு. வெர்ஷன் 10ல வந்து புதுசாக ஒரு பக் வந்து ரைஸ் ஆகுது. ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒர்க் ஆகல. ஸோ அதை வந்து ஜஸ்ட் அனுப்ப மாட்டோம். லைக் எவ்ரி கம்பெனி வில் பி டெஸ்டிங் த சேம் சினாரியோ வித் ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன். ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனில் வந்துட்டு 9th வெர்ஷனில் இந்த பக் ரீப்ரூவ் ஆகுதா? இஃப் அது ரீப்ரூவ் ஆகுதுன்னா அது வந்து ஒரு ரிக்ரெஷன் பக். லைக் இவ்வளோ தூரம் நடந்திருக்கு, we have missed out. So this is a regression bug. Like that we will flag that. Okay. And அப்படி இல்லை அப்படின்னா பர்டிகுலர் 10th வெர்ஷன்ல மட்டும் அந்த பக் அந்த பக் வந்து ரீப்ரூவ் ஆகுது, அந்த பக் வந்து புதுசா இருக்கு. ஸோ வெர்ஷன் 1 to 9 போன வெர்ஷன்ல எந்த கோட்லையுமே தப்பு இல்லை. we have to check for வெர்ஷன் 10th ஓட கோடு, அங்க ஏதாவது மிஸ்மேட்ச் ஆகியிருக்கா. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரிக்ரெஷன் டெஸ்டிங். அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டெஸ்டிங்கிறது என்னன்னா பர்டிகுலர் பீஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதியிருப்போம். லைக் ஓப்பன் பண்ணணும், ஓப்பன் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் போடணும், ஸ்டேட்டஸ் போட்டு அது 24 hours இருக்கணும், ஆர் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் தாண்டி எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் கிரியேட்டிவிட்டி, ரைட்? இந்த இது இப்படிதான் நம்ம ஃப்ளோல போகணுமா, இவங்க எழுதின ஃப்ளோல தான் நம்ம போகணுமா? why not we explorely or creatively test the application. Okay, அந்த ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஃப்ளோ வழியா நம்ம போகாம கிரியேட்டிவா ஏதாவது வந்து ஃப்ளோல போயிட்டு புதுசா பக்ஸ் ரைஸ் பண்றது. லைக் கிவன் டேட்டாஸை தாண்டி அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ ஆர் டெஸ்டிங் த அப்ளிகேஷன் மீன்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டெஸ்டிங். அண்ட் இது வந்து நிறைய வேல்யூ ஆடட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல கொடுக்கும். எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டெஸ்டிங் கொடுக்குறீங்கன்னா, எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டெஸ்டிங் வேலிடா இருக்கு அப்படின்னா உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அது ஆடட் பாயிண்ட். ஓகேவா? அதாவது கிவன் லைன்ல போறது வந்து ஆஸ் யூஷுவல், ரைட்? எல்லாருமே லைன்ல போவாங்க. பட் நீங்க வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லைன் நீங்க என்ன புதுசா போய் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, ஹவு டு அந்த அப்ளிகேஷனுக்கோ அந்த ப்ராஜெக்டுக்கோ how will you enhance. ஓகே, அதுதான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் பார்ப்பாங்க. அண்ட் இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டெஸ்டிங். ரிக்ரெஷன் டெஸ்டிங்கிறது ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ல டெஸ்ட் பண்றது தான், பட் கொடுத்த கிவன் டெஸ்ட் கேசஸ் வச்சு டெஸ்ட் பண்றது. ஓகே, அண்ட் தென் ஸ்மோக் டெஸ்டிங்லாம் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இப்போ நாங்கள் எங்களோட அப்ளிகேஷனே எடுத்தீங்கன்னா we have 3000 ஆஃப் கேசஸ். அந்த 3000 ஆஃப் கேசஸை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு we have 2 to 3 weeks cadence. ஓகே, அந்த 3000 கேசஸை நாங்கள் 3 weeks cadenceல டெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து ரிலீஸ் அனுப்புவோம். ஸோ நாங்கள் வந்து அண்ட் இன்னொரு மெயின் மேட்டர் என்னன்னா நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு. லைக் ரிலீசஸ் இருக்கும், டிப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, அதாவது நாங்கள் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பர்டிகுலர் பில்டை வந்து அனுப்புவாங்க யூசர்ஸ்க்கு. அதுக்கு பேர் என்னன்னா
டிப்ளாய்மெண்ட்னு பேர். ஓகேங்களா, அந்த கோடை வந்து யூசர்ஸ்க்கு அனுப்புறதுக்கு பேர் டிப்ளாய்மெண்ட். இன் மிட்ல வந்து டெஸ்டர்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் டெஸ்ட் கேசஸோட வெலாசிட்டியை பொறுத்து அந்த ரிலீஸோட ரிலீஸ் ஆர் டிப்ளாய்மெண்ட்டோட பீரியட் வந்து வேரி ஆகும். எங்க டீம் என் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ல 3 வீக்ஸ் கேடன்ஸ், ஒரு ரிலீஸ்க்கு 3 வீக்ஸ் கேடன்ஸ் இருக்கும். சில கம்பெனிஸ் ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு 2 மந்த்ஸ் எடுக்கலாம், இல்லை 6 மந்த்ஸ் எடுக்கலாம். ஓகே, அதெல்லாம் எப்படி வந்து 6 மந்த்ஸ் அவ்வளோ பீரியட் தள்ளி வந்து ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா, அந்த அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி ஸ்டேபிளா இருக்கும். எல்லா ஃபீச்சருமே வந்து புதுசா இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு, அதுக்கு மேல இன்சர்ட் பண்றதுக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு ரொம்ப ரேர் 3 மந்த்ஸ் 4 மந்த்ஸ்க்கு தான் டிப்ளாய்மெண்ட் அனுப்புவாங்க, அதாவது டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க. பட் ஒரு புது அப்ளிகேஷனுக்குள்ள நீங்க போய் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க உங்க கரியர் அப்படின்றப்போ ஃபார் ஷுர் அது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் ரிலீசஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு நிறைய எப்படி சொல்றது, நிறைய சங்க்ஸ் வந்து ஷார்ட் பீரியட்ல தான் நீங்க அனுப்புற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்படி இதுக்கு பேர் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, அப்புறம் வந்து நம்ம பர்டிகுலர் வெர்ஷன் ஆஃப் பில்ஸ் அனுப்புறோம்ல, வாட்ஸ்அப்லயுமே நீங்க போய் பார்க்கலாம், அப்டேட் டு த நியூ வெர்ஷன் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்க அப்டேட் பண்ணி புது புது வெர்ஷன்ஸ் விட்டுட்டாங்க, யூ கேன் அப்டேட். ஓகே, ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப்போட வெர்ஷன் நம்பர்ஸ்லாம் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணுறப்போ அதில் வெர்ஷன் நம்பர் கொடுக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லா அப்ளிகேஷனும் இருக்கும். நீங்கள் ஈவன் ஒரு பேங்கிங் செக்டாரோ இல்லை ஐஆர்சிடி வெப்சைட்டோ எது எடுத்தாலுமே வெர்ஷன் இருக்கும். அந்த வெர்ஷன் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னா, அடுத்தடுத்த வெர்ஷன்ஸ்ல புது புது ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் ஆகலாம், இல்லை பழைய பக்ஸோட ஃபிக்சஸ் இருக்கலாம். இது அந்த பக் ஃபிக்சஸ் புது ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி கொடுக்கறது வேலை வந்து டெவலப்பர்ஸோட வேலை. அந்த புது ஃபீச்சர்ஸ் வருதுன்னா அதை டெஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ப்ரமோட் பண்றது, அதை லைவுக்கு அனுப்புறது, லைவ் இன் த சென்ஸ் டு த என் கஸ்டமர், தட் மீன்ஸ். ஓகே, இதுக்கு அனுப்புறதெல்லாம் வந்து நம்ம டெஸ்டர்ஸோட வேலை. ஸோ இந்த அண்ட் நான் சொன்னல 3000 ஆஃப் கேசஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கே நாங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு கேமிங் ஆப்புன்றப்போ நாட் ஒன்லி சிஸ்டம்ல விளையாடுவாங்கன்னு கிடையாது. யூ மே நோ ரைட், மோஸ்ட் வந்து மொபைல்ஸ்ல விளையாடுவாங்க, அதாவது டேப்லெட்ஸ்ல விளையாடுவாங்க. அண்ட் தென் இந்த மானிட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி விளையாடுறது. have you guys heard about Fire TV, Amazon Fire TV or ஆமா. okay, so that's nothing but ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒரு கியூப் தான். யா, எஸ் சார். ஸோ தட்ஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் கியூப். அமேசான் வந்து அவங்களுக்கு டெடிகேட்டடாக அவங்க வந்து ஒரு சாம்சங் டேப்லெட்ஸ் இருக்குல்ல, லைக் சாம்சங் டேப்லெட்ஸ், அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ், கூகுள் டேப்லெட்ஸ், இந்த மாதிரி அமேசான் இட்செல்ஃப் அவங்க வந்து நிறைய டேப்லெட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய ஃபயர் டிவி வெர்ஷன்ஸ்னு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. வேர் டேப்லெட்ஸுங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா லைக் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, இது வந்து நாட் தட் நார்மலாக இருக்கிற டேப்லெட்ஸ். இது வந்து அமேசான் கஸ்டமர்ஸ், அமேசானே டெடிகேட்டடாக வந்து கிரியேட் பண்ணுற ஒரு டேப்லெட் செக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் வந்து இது கேமிங் ஆப்புனால வி வில் டெஸ்ட் இன் விண்டோஸ், மேக், இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணுவோம், அண்ட் ஐஃபோன், ஆண்ட்ராய்டில் டெஸ்ட் பண்ணுவோம், அண்ட் ஃபயர் டிவி மானிட்டர்லையும் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ 8 கிளைண்ட்ஸில் எங்களோட டெஸ்டிங் வந்து இருக்குது. ஸோ 3000 into 8ன்றப்போ தட் கோஸ் வித் த ஹையஸ்ட் வெலாசிட்டி, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி பீரியட் அந்த கேடன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். அண்ட் வி வில் கேமிங்னால வி வில் பி டெஸ்டிங் வித் ஜாய்ஸ்டிக் அண்ட் கேமோட பிளே எப்படி இந்த நார்மல் கீபோர்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, இப்போ டெஸ்க்டாப் கிளைண்ட்ஸ்னா கீபோர்டு இருக்கும். ஓகேங்களா, அது போக டெஸ்க்டாப் கிளைண்ட்ஸ் இல்லை, டேப்லெட்ஸ், மொபைல் ஃபோன்ஸ் அப்படின்ற மொபைல் கிளைண்ட்ஸ்னா we have given with டச் கண்ட்ரோலர்ஸ். டச் கண்ட்ரோலர்ஸ்ல அது ஒர்க் ஆகுதா, இப்படிதான் எங்களோட டெஸ்டிங்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் மல்டிபிள் ஹெட்செட்ஸ். இந்த மல்டிபிள் ஹெட்செட்ல சப்போர்ட் ஆகுதா, கேம் சவுண்ட் ப்ராப்பரா இருக்குதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் தாண்டி வி ஹேவ் நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங், வேர் வி வில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்லாம் இருக்குது. ஓகேங்களா, இது சீரியஸாக உங்களோட பேப்பர்ஸ்லையும் வரும், லைக் விச் மீன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் பேப்பரில் வரும். லைக் நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்னா என்ன, ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்னா என்ன, மெயின்டெனன்ஸ் டெஸ்டிங்னா என்ன, இப்படிலாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி எப்படி சொல்றது,
அப்ளிகேஷனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ங்கிறது இந்த மாதிரி கோ டு த பேஜ், கோ டு திஸ் ஒன், செலக்ட் திஸ் ஒன், அப்லோட் திஸ் ஒன், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, அதுவும் இல்லாம லோடு டெஸ்ட் பண்றது. வாட் இஃப் இப்போ அமேசான் சாரி வாட்ஸ்அப் எடுக்கிறோம், இதுக்கு வந்து மொத்த டேட்டா பேஸோட லிமிட்டே ஒரு 10 மில்லியன் தான் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஃப் 15 மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஸ்டார்ட் லாகிங் இன் வாட்ஸ்அப், அப்போ வந்து அந்த இதுல ஏதாவது பிரேக் ஆகுதா அப்படின்னு லோடு அதிகமா ஏற்றி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்துட்டு ஹை ஸ்பீட்ல அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, லோ ஸ்பீட்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு. ஸோ தோ வாட்ஸ்அப் வந்துட்டு ஒரு சேட் அப்ளிகேஷனால அதோட ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்டோ லோ ஸ்பீட் இன்டர்நெட்டோ ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணாது. பட் ஒரு கேமிங்னு நீங்க எடுக்கிறப்போ கண்டிப்பா பாய்ஸ் கேன் ரிலேட். ஓகே, லைக் ஒரு 60 FPS இருக்குன்னா அது வந்து 2Gல எப்படி இருக்கும், 5Gல எப்படி இருக்கும், ரைட்? வித் விபிஎன் எப்படி பிளே இருக்கும், வித்தவுட் விபிஎன் எப்படி பிளே இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கிடையாது. திஸ் இஸ் லைக் மெட்ரிக்ஸ், கேமோட மெட்ரிக்ஸ். இதை வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டின்னு சொல்ல முடியாது. இது வந்து நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங். அதாவது ஒரு கேமோட ஒரு செகண்ட் எடுக்கிறோம்னா அதுல 120 எஃபிஎஸ்க்கு ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட் வந்து லோட் ஆகணும். இந்த மெட்ரிக்ஸ் வந்து லோட் ஆகுதா, இல்லைன்னா வந்து வித் ஸ்மால் இன்டர்நெட் அது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது, எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது, ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்ல எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது, எக்ஸ்பாக்ஸ் PS4லாம் கனெக்ட் பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோலர்ஸ். ஓகே கேர்ள்ஸ், இதெல்லாம் எக்ஸ்பாக்ஸ் PS4ங்கிறது கண்ட்ரோலர்ஸ். ஓகே, இந்த கண்ட்ரோலர்ஸ் வந்து கேமிங் வச்சு நம்ம கேம் கூட பேர் பண்ணி வி கேன் பிளே. நாட் ஒன்லி டு அமேசான் லூனா, நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. கூகுள் வந்து அவங்க என்ன பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்காங்கன்னா ஸ்டேடியா, அமேசான் வந்து இந்த மாதிரி அமேசான் லூனான்னு வச்சிருக்காங்க. அண்ட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பிக் 4 கம்பெனிஸ் தே ஹாவ் கேமிங் ஆப்ஸ். ஓகே, ஸோ எல்லா இதுலேயுமே வந்து PS4 எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்து ஈஸியாக பேர் ஆகும். வாட் யூ ஆல் ஹாவ் டு டூ இஸ் பேர் இட் வித் ப்ளூடூத். ஓகே, அது போக அமேசானே டெடிக்கேட்டடாக ஒரு கண்ட்ரோலர் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்துட்டு பேட்டான், இது பேர் வந்து பேட்டான். ஸோ இதையே நம்ம பேட்டானை வந்து வைஃபை மூலமாகவும் கனெக்ட் பண்ணி கேம் விளையாடலாம், ஆர் எல்ஸ் ப்ளூடூத் மூலமாகவும் கனெக்ட் பண்ணி கேம் விளையாடலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து இதை வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு வி ஹாவ் செப்பரேட் அப்ளிகேஷன். அதாவது லூனாங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் தாண்டி வி ஹாவ் டெய்ல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன். அந்த டெய்ல்ஸ் ஆப்ல இதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வி வில் டூ. ஸோ இதெல்லாம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, டோன்ட் பேனிக். இது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் வேரி ஆகும், ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் வேரி ஆகும். பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும், கேமிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும், பேங்கிங் செக்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ டெஸ்டிங் வந்து நிறைய டைப்பில் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து கேமை வந்து வித் லோ விபிஎன் நாங்கள் வந்து நாங்கள் கேம் ப்ளே பண்ணுறோன்னா அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் வில் நோட் அண்ட் ஐ வில் சென்ட் ரிப்போர்ட் டு த ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ். ஓகே, அண்ட் எனி டவுட்ஸ் ஹியர் டீம் இந்த டெஸ்டிங்கில் ஆர் டெஸ்டிங் இல்லாமல் என்னோட அப்ளிகேஷன் பற்றி கூட உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா யூ கேன் ஆஸ்க். ஏதாவது கியூரியஸ் கொஸ்டின்ஸ் லைக் queries, girls or boys? Okay, so and okay, ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு லைக் there are multiple environments. ஓகே, காமா என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லுவோம், அண்ட் தென் ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்னு இருக்கும். காமாவுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்னன்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட். ஸோ நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு அனுப்ப போகிறது எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு அனுப்ப போகிற ஒரு பில்டு. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரீ ப்ராட் என்விரான்மெண்ட்ல தான் டெஸ்டர்ஸ் எல்லா கம்பெனிலுமே இருக்கும். ப்ரீ ப்ராட் என்விரான்மெண்ட்ல தான் டெஸ்டர்ஸ் வில் பி டெஸ்டிங். ஸோ அந்த ப்ரீ ப்ராட் வந்து ஒர்க்கிங் ஃபைன்னா அது அப்படியே ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து கேரி ஓவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சீரியஸ்லி திஸ் வில் பி ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, when you are going to an MNC or an IT sector, there will be for sure production environment will be there, pre-prod environment will be there, developers environment will be there. Okay, so any doubts here? Okay, so இதெல்லாம் and then and I came to a topic for smoke testing. Okay, 3000 cases இருக்கு. But one day la we have to test that application means we will go for smoke testing. Which language is most important for gaming? Okay, so our team developers are using Python. Their database is MongoDB and Neo4j. Python வந்து they are mostly using. Okay,
And yeah, thanks, Megha. And we have they scripting language for developers இருக்கிற மாதிரி we have another framework called Selenium, APM. These are all for these are all for automation testing. Okay. So ஒரு application வந்துட்டு not that every application has to be in web based. ஓகே. லைக் குரோம் எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். இன்ஸ்டாகிராம் வந்துட்டு தட்ஸ் அ மொபைல் அப்ளிகேஷன். அதுக்காக தட் ஷுட் நாட் பி இன் வெப் பேஸ்ட், ரைட்? லைக் வெப் பேஸ்ல இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு மேண்டேட்டரி கிடையாது. வெப் பேஸ்லயும் ஒரு வெர்ஷன் அனுப்புவாங்க, ரைட்? ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வெப் பேஸ்டா இருக்கலாம் ஆர் டெஸ்க்டாப் பேஸ்டா இருக்கலாம். வி ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் த அப்ளிகேஷன், அப்புறம் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து ஆப்னா ஆப் ஸ்டோர்லேயோ ஆர் எல்ஸ் பிளே ஸ்டோர்லேயோ வி ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் அண்ட் யூஸ் இட். ஸோ ஃபார்மேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த லைக் இப்போ வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா அதை வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் யூசிங் செல்னியம். ஓகே. அதுவே மொபைல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்னா வி ஹாவ் டு யூஸ் ஏபிஎம். ஸோ ஏபிஎம்ங்கிறது ஒரு இன்டராக்டிவ் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க். அது வந்து அந்த ஏபிஎம்மையும் செலினியமையும் நம்ம வந்து அதை வச்சு ஒர்க் பண்ணி நம்ம ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் ஆட்டோமேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைக் இப்போ வந்து ஐம் மேனேஜர், ஐம் ஆஸ்கிங் முத்துலட்சுமி டு டெஸ்ட் ஹோம் பேஜ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா அந்த ஹோம் பேஜ் அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு முத்துலட்சுமிக்கு இட் மோர் தேன் அ டே வந்து இட் வில் டேக். இது மேனுவலா பண்றப்போ. ஓகே. அப்போ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனையும் டெஸ்ட் பண்றப்போ மேனுவலா பண்றப்போ எஃபர்ட் இஸ் ஹையர், ரைட்? ஸோ அந்த டைம்ல தான் வி ஆர் ஆப்டிங் அவுட் ஃபார் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். ஸோ இந்த ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் அப்போ இட் வில் ரெடியூஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேனுவல் ஒர்க்ஸ். முத்துலட்சுமி ஒன் டேல அந்த ஹோம் பேஜை டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோட் எழுதிட்டீங்கன்னா தட் மே ரெடியூஸ் த டைம். ஒரு ஆஃப் டேல அதை வந்து உங்க ஒர்க்கை முடிச்சு கொடுத்துரும். அப்போ கம்பெனிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் செக்டாருக்கு மேனுவல் டெஸ்டிங் ஒர்த்தா இல்லைன்னா வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ஒர்த்தா? What will the company go for? Automatic. Yeah, Automation. Right. So we are in a new era, right? இதுக்கு முன்னாடி வந்து when 20s, okay, late 90sல வந்துட்டு மேனுவலுக்கு மோஸ்ட் ஸ்கோப் இருந்தது. பட் நாட் இப்போ வந்து இருக்கிற கரண்ட் என்வரன்மெண்ட்ல நாட் ஒன்லி மேனுவல் டெஸ்டிங் வச்சு மட்டும் யூ கேன் நாட் சர்வை. லைக் யூ ஹாவ் டு நோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு சர்வைவ் இன் அன் ஐடி கம்பெனி யூ ஹாவ் டு நோ அ ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ஸ்கிரிப்ட்னா அது தனியாக ஒரு லாங்குவேஜ் வச்சு படிக்கணும்னே கிடையாது. ஜாவாவோ இல்லை பைத்தானோ ஒரு சிஇஓ C++ஓ எனிதிங் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த செல்னியமையோ இல்லை ஏபிஎம்ஓ அப்படி ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை நீங்க வந்து பைத்தான் கூடயோ இல்ல ஜாவா கூடயோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணி யூ கேன் டூ ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். ஓகே. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பேஸ் வேணும்னா யூ கைஸ் ஹாவ் டு நோ அ பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ். எனி ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்ல யூ ஹாவ் டு பி வெல் வர்ஸ்ட். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்டிங் எடுக்கிறப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் இருக்கு. லைக் நான் வந்து ஹோம் பேஜ் போகணும், என் பர்டிகுலர் போஸ்ட்டை வந்து நான் கிளிக் பண்ணணும், அதுல வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கேஸ் எழுதுறேன். இதை நான் மேனுவலா பண்றதுக்கு பதிலாக ஏபிஎம் ஆர் செல்னியம் வச்சுட்டு we don't need to dive deep. Okay, I'll give a gist. Okay, APMங்கிற ஒரு framework இருக்கு. எனக்கு வந்து ஜாவா தெரியும். I'll write a piece of code where I'll ask the selenium. Okay, I'll ask the selenium to go to this path. இந்த ஹோம் பேஜ் இருக்கு, இந்த பாத்துக்கு போயிட்டு இதை வந்து ஓபன் பண்ணி அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணு. அச்சீவ் பண்ற ரிசல்ட் எஸ் ஆர் நோ, அச்சீவ் ஆகுதா ஆர் அச்சீவ் ஆகலையா. ஸோ இந்த மாதிரி வி கேன் ரைட் ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஓகே. டெவலப்மெண்ட் கோடுக்கும் ஆட்டோமேஷன் கோடுக்கும் யூ கைஸ் கேன் கெட் ரைட். யா. ஸோ எஸ் சார், சாரி. ஓகே ஓகே, ஐ மிஸ்ட் நிஷாந்தினி. செல்னியம் இஸ் ஒரு வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு வி வில் யூஸ் செல்னியம் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஓகே. இதுவே அது மோஸ்ட்லி வெப் ப்ரௌசர்ஸ் தான், அதாவது லைக் குரோம் ஆர் எட்ஜ் ஆர் ஃபயர்ஃபாக்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌசர்ஸ்குள்ள இருக்கிற அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்க ஆட்டோமேட் பண்றீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் செல்னியம். ஓகே. நீங்க வந்து ஒரு டெஸ்டரா இருக்கீங்க. ஓகே. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் வருது, யூ ஹாவ் டு ஆட்டோமேட்.
அப்போ நீங்க வந்து ஒரு டெசிஷன் வந்து டேக் பண்ணணும். லைக் இது வந்து வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனா இல்லைன்னா வந்துட்டு மொபைல் பேஸ்டோ ஒரு டெஸ்க்டாப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனா நீங்க பார்க்கணும். வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு செல்னியம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷனுக்கு நீங்க போகலாம். அதுவே வந்துட்டு ஏபிஎம்ங்கிறது வந்துட்டு ஓகே ஏபிஎம் ஃப்ரேம் ஒர்க்குங்கிறது மொபைல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்க யூஸ் பண்றது. இப்பவே உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல, நீங்க ஆட்டோமேட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அந்த ஆட்டோமேட் பண்ணணுங்கிறப்போ யூ ஹாவ் டு ரீதிங்க். ஓகே இது வந்து மொபைல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன், அப்போ செல்னியம் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதுக்கு யூஸ் ஆகாது. வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஏபிஎம். ஸோ நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுட்டாலே போதும், இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு யூ வில் கெட் டு நோ. ஓகே அண்ட் ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டெவலப்மெண்ட்டை விட டெஸ்டிங் வில் பி ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே ஒரு நார்மலாக ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தெரியுது, நாட் தட் ஃபுல்லாக தெரியணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது. இப்போ டெவலப்பர்ஸ்னா தட் கோடிங் வில் பி இன் டெப்த். ஓகே பட் டெஸ்டிங்க்கு வந்து அப்படி கிடையாது. பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில். அப்புறம் அது போக நீங்கள் ஒரு 10 to 15 days ஆஃப் செல்னியம் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்டிங்க்கு யூ கேன் ஜம்ப். ஓகே அண்ட் எனி டவுட்ஸ் ஹியர் டீம்? No, ma'am. ஓகே ஃபைன். அண்ட் இந்த செல்னியம் அண்ட் ஏபிஎம்ங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். நாட் தட் வி ஹாவ் டு பே. அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வி ஹாவ் டு பே. கம்பெனிஸ் வில் பே அண்ட் கிவ் தட் டு த டெவலப்பர்ஸ் ஆர் டெஸ்டர்ஸ். மற்றபடி செல்னியம் ஆர் ஏபிஎம்ங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸ், எந்த ஓஎஸ்லனாலும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஓஎஸ் வாட் இஸ் ஓஎஸ்? லைக் ஐடியாஸ் இருக்கு, அதை பற்றி சொல்லுங்க. லைக் ஓஎஸ் பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ், வாட் இஸ் ஓஎஸ்? உங்களுக்கு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம். கரெக்ட் ரைட், ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிஸும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. மேக் வந்து ஐஓஎஸ் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் தென் விண்டோஸுங்கிறது வந்து சாரி மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து விண்டோஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அகெயின் லினக்ஸ் இருக்கு. இந்த எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லனாலும் இந்த செல்னியமோ ஆர் ஏபிஎம்மோ வந்து வில் பி சப்போர்ட்டிங். ஓகே ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வில் கோ ஃபார் திஸ் செல்னியம் ஆர் ஏபிஎம். இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். ஓகே அண்ட் தென் இது போக வி ஹாவ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே அதாவது உபுண்டு இஸ் தேர், லினக்ஸ் உபுண்டு. கிரேட் யா. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஓகே யூ ஆர் பிளானிங் டு ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் அ கோட். ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு நோட்பேட்ல எழுதி யூ கேன் இன்டெகிரேட். ஓகே பட் ஒரு பெரிய பீஸ் ஆஃப் கோட் இருக்கு, அப்பப்போ நான் டீபக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றப்போ கேன் யூ யூஸ் நோட்பேட்? முடியாது. ஓகே ஒரு நோட்பேட்ல நம்ம நார்மலாக 11th 12th படிக்கிற மாதிரி ஒரு கோட் எழுதி லைக் பேலிண்ட்ரோம் ஒர்க் ஆகுதா ஆர் வந்து வாட் எல்ஸ் தேர். ஸோ நார்மல் சின்ன கோடை வந்து நம்ம வந்து எழுதுறதுக்கு வி கேன் கோ ஃபார் வாட் லைக் டெக்ஸ்ட் எடிட் டூல்ஸ் லைக் நோட் பேட் அந்த மாதிரி போகலாம். அண்ட் பைத்தானோ ஜாவாவோ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தா கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் வழியா வி கேன் ரன். பட் ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம டீபக் பண்ணி பார்க்கணும். டீபக் இன் த சென்ஸ் யா ஐடி இஸ் தேர் ரைட். அந்த பர்டிகுலர் அந்த கொடுத்துருக்க பெரிய அதாவது 1000 நம்ம வந்து நார்மலாக 11th 12th படிக்கிற மாதிரி 10 lines ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்காது. 10,000 lines ஆஃப் கோட் இருக்கும், thousands and thousands ஆஃப் lines ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து நோட் பேட்ல வச்சு பண்றதோ அது வந்து பாயிண்ட்லெஸ் ரைட். ஸோ வி வில் கோ ஃபார் ஐடிஇ. ஐடிங்கிறது நிறைய இருக்கு, எக்கச்சக்கமா இருக்கு. லைக் எக்லிப்ஸ், இன்டெலிஜே அண்ட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ இதெல்லாம் இருக்கு. பட் இது எல்லாமே கைண்ட் ஆஃப் ஏதாவது 1-2 ஃபீச்சர்ஸ் வேணா இதுல மாறி இருக்கலாமே தவிர மோஸ்ட்லி இட் வில் பி ஆஃப் சிமிலர் மெத்தடாலஜி. ஒரு ஃபைல்ல கிரியேட் பண்ணணும், அந்த ஃபைல்ல கோட் எழுதணும், சேவ் பண்ணணும், ஷார்ட்கட் சொல்லியா ரன் பண்ணலாம் ஆர் ரன் வித் லைக் தேர் வில் பி ரைட். ஐ கேனாட் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஓகே ஆர் எல்ஸ் ஐ கேன் ஷேர். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஐடிஸ். ஓகே நாங்கள் வந்து இங்கே எக்லிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் நான் எழுதின கோடை வந்து என் டீம்ல இருக்க இன்னொருத்தங்க பார்க்கணும்னா வி ஹாவ் ரெபாசிட்டரிஸ். ஓகே அந்த ரெபாசிட்டரிஸ் என்னன்னா ஜிட்டுன்னு இருக்கு. ஓகே லைக் நான் வந்து ஒரு 1000 lines ஆஃப் கோட் எழுதியிருக்கேன், ஒரு ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்டோ ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கிரிப்டோ.
அந்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்கிரிப்டை வந்து மற்றவங்களுக்கு ஐ ஹாவ் டு ஷோகேஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஐ வில் அப்லோட் தட் இன் ரெபாசிட்டரி. ரெபாசிட்டரி வந்துட்டு பப்ளிக் ரெபாசிட்டரிஸ் நிறைய இருக்கு, லைக் ஜிட்ஹப் அந்த மாதிரி. அமேசான்ல இன்டர்னல் ரெபாசிட்டரிஸ் இருக்கு, கோட் ப்ரௌசர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ இந்த இதுலலாம் நாங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த அந்த கோடை வந்து அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வேர் வி வில் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் கோடஸ் இன் திஸ் ஐடிஇஸ். ஓகே, ஐடிஇஸ்ங்கிறத வச்சு படிக்கணும்லாம் தேவை கிடையாது. தட் இஸ் சம்திங், ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, ஒரு லைக் அதை யூஸ் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும் போதும். ஓகே, ஐடிஇஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். ஐடிஇஸ் உட்காந்து படிக்கணும்னு நாட் நெசசரி. ஆல் யூ ஹாவ் டு நோ இஸ் அ கான்செப்ட். டெஸ்டிங்னா என்ன, டெவலப்மெண்ட்னா என்ன நடக்கும், டேட்டா பேஸ்னா என்ன நடக்கும், ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ்னா என்ன, ஸோ ஹவு டு யூஸ் தட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ், ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸை டெவலப்மெண்ட்ல எப்படி யூஸ் பண்றது, ஹவு டு யூஸ் தட் இன் டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி தெரியணும்னா யூ ஹாவ் டு நோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அதை எழுதுறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் ஐடிஇஸ். ஓகே, தட்ஸ் த திங். அண்ட் எனிதிங் எல்ஸ் டீம், லைக் எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? No, ma'am. Okay. And what else? Like, so yeah, I think that's about it. Short brief or testing na இப்படி தான் இருக்கும். And it all depends. Okay, how choosing your career, it fully depends on you. Some may know, some may be interested in writing lines of codes. Some may be interested in other streams, like like code எழுதாம what else we have in the IT sector. You may have a big question. Okay, without writing code, like but in this era you have to know a scripting language. But mostly code எழுதாம what else sectors are there where I can shine அப்படின்றப்போ you can go out for testing or database. Okay, GitHub is nothing but ஒரு பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி இன் த சென்ஸ் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஓகே, இந்த லாஸ்ட் கம்பெனியில் ஐ ஹேட் அ டாஸ்க் என்னன்னா, ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து நான் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த டேட்டாவை வந்து நான் பர்டிகுலர் காலம்ல நான் வந்து போட்டுட்டு இந்த ஹெட்டிங் போடணும், அந்த பர்டிகுலர் காலம்ல நான் ஒவ்வொரு டேட்டாவே நான் ஃபில் பண்ணணும். ஓகே, இதை வந்துட்டு நான் வந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு என்னால் எழுத முடியாது. வாட் ஐ வில் டூ இஸ், வைல் யூ ஆர் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் இன் அ கம்பெனி, உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சா இந்த கான்செப்ட் போகலான்னு மட்டும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஐடியா இருக்குமே தவிர எவ்ரி பீஸ் ஆஃப் கோடையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு லேபுக்கு எழுதுன மாதிரி யூ கேனாட் ரைட். ஓகே, ஸோ வாட் யூ வில் கோ இஸ், யூ வில் கோ ஃபார் கூகுள் சர்ச், ரைட்? எனி ப்ரௌசர் சர்ச் நீங்கள் போவீங்க. அப்போ வந்து வி ஹாவ் ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ, ஜிட்ஹப், இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரெபாசிட்டரிஸ். ஓகே, இந்த ரெபாசிட்டரிஸ் இருக்கு. வேர் அந்த ரெபாசிட்டரிஸ்ல வந்து அந்த பீஸ் ஆஃப் கோடுக்கு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு சிலர் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது, இது ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்ட்டு அந்த இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி பீஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ இது பப்ளிக்கா ஒரு ஃபோரம், ஜிட்ஹப்ங்கிறது ஒரு ஃபோரம். அந்த ஃபோரம்ல யூ கேன் சர்ச் ஃபார் எனி திங். ஓகே, வாட் ஐ டிட் திஸ், ஜிட்ஹப்ல போயிட்டு ஐ சர்ச் ஃபார் ஹவு டு அப்லோட் ஃபைல் இன் எக்ஸல், ஹவு டு ரைட் டேட்டாஸ் இன் எக்ஸல் அப்படின்னு தேனா ஐ காட் பீஸ் ஆஃப் கோட்ஸ். அப்படி ஐ கேனாட் யூஸ். ஓகே, அந்த அப்படி ஃபுல் அவங்க வந்து வேற பர்பஸ்க்கு எழுதியிருப்பாங்க. ஐ கேன் ரீயூஸ் த கோட். ஓகே, இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, இந்த மெத்தட் ஐ கேன் யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஐ கேன் யூஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் கம்பெனிஸ் அக்ராஸ் கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு தே வில் பி யூசிங் ஜிட்ஹப். ஜிட்ஹப்ல தே வில் அப்லோட் தேர் ரன்னிங் கோட்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி நான் பர்டிகுலராக ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேட்டர் வந்து நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன், என்னோடது ஓன் கோடு, யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் அப்படின்ட்டு தே வில் ஸ்டார்ட் அப்லோடிங். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கோடை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஜாவாவோ அவங்க பைத்தானோ எதை வச்சு அவங்க ரன் பண்ணாங்களோ அதையும் நீங்கள் செட்டப் பண்ணிட்டு நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கால்குலேட்டருக்குள்ள ஃபைல் இது உங்களுக்கு உங்கள் சிஸ்டமில் ரன் ஆகும். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு கால்குலேட்டர் அப்படின்ட்டு. பட் ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு இது சொல்றேன்ல, லைக் பிக் ஏரியான்றப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் வச்சு கூட இருக்கு, லைக் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க இங்க இருந்து நீங்க கேதர் பண்ணி மீட்டிங்ல போவாடா. ஹலோ, இரு தாரேன், அங்க வா, அங்க வந்து தாரேன்.
Okay. So is this clear session? என்னது Hello. ஆ Yeah. Okay, session. அது வந்து ஒரு Really mute Gausi. Okay, okay. Please carry yeah. on. Carry on. Okay, sir. Yeah, no problem. So this is GitHub. Okay. Yeah, no problem. And where any other tools la உங்களுக்கு doubt இருக்கா? Jira or what posting over there for AI engineers in Amazon? You mean artificial intelligence, right? With minimum salary. Alice Flora, right? You mean AI means your meaning of artificial intelligence, right? Okay. So so Amazon has multiple levels. Okay, level one will be the level two, and the last CEO will be on level 10. So depends on the particular project. சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஏஐ வந்து தேவைப்படும், சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படாது. That I am not sure so much aware of that AI engineer. But level 3ங்கிறப்போ you can show that you know AI automate sorry artificial intelligence உங்களுக்கு தெரியும்ட்டு நீங்க ஷோகேஸ் பண்ணி நீங்க உங்க ரெஸ்யூம்ல அப்லோட் பண்றீங்கன்னா human resources சொன்னல HR, they will analyze your resume, and they will use your resume for particular project. எந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஏஐ யூஸ் பண்றாங்களோ அங்க they will redirect you. Okay. ஸோ நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கு, that I am not known. Okay. பட் ஏஐ யூஸ் பண்ற நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, லைக் இமேஜ் ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் மினிமம் சேலரின்றப்போ அது வந்து அந்த லெவல் 1 லெவல் 2ங்கிற ரோல் பொறுத்து தான் இருக்கும். லெவல் 1ன்றது வந்து இங்க this starts with 3.5 LPA level 2. Okay. And level 3, okay, where I am in, இது வந்துட்டு it depends, and it starts with 5 to 10 ஏல் இருக்கும். லெவல் 4ன்றப்போ 10 to 15 ஏல் இருக்கும். Okay. Are you clear, Alice Flora? You can learn artificial intelligence and yeah. Okay. Abhimanish. Okay. Product based and service based means nothing but Amazon. Yeah. Thanks, Flora. In Amazon, most of the projects are நாங்க particularly developing from our end, and we will be maintaining. Okay. இது வந்து product based environment. Where TCS, CTS ன்னு எடுக்கிறப்போ பர்டிகுலரா ஒருத்தங்க ஷார்ட் கம்பெனிஸ் ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனிஸ் வந்து டெவலப் பண்ற ப்ராஜெக்டை தே வில் பி மெயின்டைனிங். லைக் ஓகே அபிமனேஷ், ஆர் யூ கிளியர்? லைக் பர்டிகுலரா அதுதான் சர்வீஸ் பேஸ்டுங்கிறது வந்து அவங்க ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்றது ரொம்ப ரேர். டெவலப் பண்ண ப்ராஜெக்டை தே வில் பி மெயின்டைனிங். ஓகே. லைக் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் தேர், அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா யூஎஸ்ல இருக்கிற அது பேர் என்ன, லைக் டெலிஃபோன் புக் இருக்குல்ல, டைரக்டரி புக்ஸ். ஓகே. லைக் அந்த இதுல வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனி வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அங்க இருக்கிற அந்த தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்க. இது வந்து டிசிஎஸ்ல நடக்குது. ஐ நோ. லைக் அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராஜெக்டை இங்க மெயின்டைன் பண்றது தான் மோஸ்ட்லி சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸோட வேலை. ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்ன்றது வந்து அமேசான் இருக்கு, டெலாய்ட் இருக்குது, ஜோஹோ இருக்குது. சர்வீஸ் பேஸ்டும் நெவர்தலெஸ் அதுவும் ஸ்கோப் இருக்கு. அது நீங்க போற ப்ராஜெக்ட்ஸ் பொறுத்து உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து தட் வில் கேரி ஓவர். ஓகே. இதுதான் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் சர்வீஸ் பேஸ்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஓகே. அண்ட் அபிமனேஷ், ஓகே, இஸ் தேர் எனி ஸ்கோப் ஃபார் ஏஐ இன் அமேசான் ஃபியூச்சர்? எஸ், ரியலி இருக்கு. இந்த கேமிங் செக்டார்லயே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு அவங்க கொண்டு வரதுக்கெல்லாம் பிளான் போயிட்டு இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு அதாவது நாங்க ஒர்க் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறத வந்து ஒரு பிளான் இருக்கே தவிர, பட் இட் வில் டேக் சோ ஃபார். ஓகே, கொஞ்ச நாள் ஆகும். லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல அவங்க வந்துட்டு அந்த ஐ எம் நாட் ஷோர் அந்த நேம் தெரியல, லைக் ஒரு காகிள்ஸ் இருக்கும்ல கண்ணில் போட்டுட்டு ப்ளே பண்றது, அந்த மாதிரிலாம் அவங்க வந்து ஐடியாலஜிஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. இப்போதைக்கு எங்க ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப் என்னன்னா, இது யூஎஸ்ல மட்டும்தான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு லான்ச் ஆகிருக்கு. தே வில் டேக் திஸ் டு அனதர் கான்டினென்ட்ஸ், லைக் யூரோப்பு கொண்டு வருவாங்க, அப்புறம் ஏஷியாவுக்கு கொண்டு வருவாங்க, அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா போகும். ஸோ எங்களோட இப்போதைக்கு பிரைமரி கோல் வந்துட்டு வைடர் ஆடியன்ஸை கலெக்ட் பண்றது தான் இப்போதைக்கு லூனாவோட கோல். ஓகே. பட் எங்க டீம்லயே ஏஐக்கு ஸ்கோப் இருக்கு.
அண்ட் ஃபார் ஷுர் மற்ற டீம்ஸ்லையும் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் அமேசான்லையும் ஏஐக்கு ஸ்கோப் இருக்கு. ஓகே. Ma'am. யா. Ma'am. யா. ஹாய் மேகா. மேகா. Yes, ma'am. Ma'am, what are all the other tools used in other companies, ma'am? Other than Selenium and APM? Other than Selenium and APM, we have Postman. Postman வந்து we'll be using it for API testing. Okay. API testing இருக்கும். And then IDs in repo, I told, right? IntelliJ and Eclipse is there. And யா, இது வந்து டிபெண்ட்ஸ். ஓகே. நிறைய இதுவே ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் தான். லைக் ரைட், ஐடிங்கிறதே ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த பர்டிகுலர் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. அது எதுக்கு வந்து அந்த நம்ம கம்பெனி ஆப்ட் ஆக முடியுமோ, எது நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கோ, கம்பெனிஸ் வந்து அதுக்கு அதுக்கு தே வில் ப்ரிஃபர் that products. Okay. So but multiples of இது இருக்கு. I have worked on Eclipse, IntelliJ and then Postman work பண்ணிருக்கிறேன். And yeah, lots of products are there. Okay. Is it clear, Megha? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. And Arun, how does apps like Insta, YouTube recommends a feed related to you watch mostly? Yeah. That is called as ஓகே. உங்களோட பர்டிகுலர் லொகேஷன் இருக்குல்ல, டு பி ஃப்ரேங்க், பர்டிகுலர் லொகேஷனை வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஸுமே உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணுமா இல்லையான்னு கேட்குது. அண்ட் உங்கள் மைக்ரோஃபோன் ஆக்சஸையும் அது எனேபிள் பண்ணட்டா இல்லையான்னு கேட்குது. ஸோ இதை வச்சு வாட் தே வில் யூஸ் இஸ், கண்டிப்பாக பீஸ் ஆஃப் கோட் எழுதியிருப்பாங்க. அல்காரிதம்ஸ் இருக்கும். டு லைக் இப்போ வந்து ஐ கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் ஷூஸ்னா, அது அமேசான் மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாவில் காட்டும், யூடியூப்ல காட்டும். இதுக்கெல்லாம் அல்காரிதம்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு பர்டிகுலர் அந்த டெவலப்பர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க, யூடியூப்லயே எழுதியிருப்பாங்க. லைக் இதுதான் சஜஸ்ட் பண்ணணும், இந்த வே ஆஃப் அட்ராக்டிங் கஸ்டமர்ஸ், ரைட்? கண்டிப்பா இதுக்கு பீஸ் ஆஃப் கோட் எழுதியிருப்பாங்க. அருண் கௌதம். ஓகே. And to Jerita, which will languages like Kotlin will be worth learning for the sector of Amazon? Yeah, sure. For sure, it will be useful. Okay. ஏதாவது ஒரு scripting language you have to know. While I was interviewed, they asked என்ன லாங்குவேஜஸ் தெரியும்னு சொன்னாங்க. ஐ செட் ஜாவா. பட் அவங்க வந்து ஜாவால இந்த பர்டிகுலர் சின்டாக்ஸ் எழுதுன்னு they never asked. Okay. What they asked is, இந்த பர்டிகுலர் சினாரியோக்கு லாஜிக் எழுது. லாஜிக்னா நீங்க பேர் எனக்கு ஐ ஃபர்காட். அந்த லைக் இந்த கோட் எழுதுவோம், லைக் ஒரு ஃபார் லூப்ல போட்டு எழுதுறது, அந்த பர்டிகுலர் சின்டாக்ஸ் இருக்கணும்னா they never expect. உங்களுக்கு லாஜிக் தெரியுதா, லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்கா, தட்ஸ் வாட் தே எக்ஸ்பெக்ட். கோட்லின் தெரியுதுன்னா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அ ஒர்த் டு லேர்ன். ஓகே. அண்ட் திஸ் இஸ் டு ஜெரிட்டா மிஸ். யா, கோட்லின் பிரைம் வீடியோ இஸ் தட். யா. And our team, I said, right, Luna வந்து they use Python. Okay. And ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டீம்ஸ் இருக்கும். அண்ட் நாட் தட் எங்க ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறப்போ எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து தெரியும், இந்த டீம் இந்த இது யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி. பட் இது கொஞ்சம் பெரிய ஏரியானால ஒவ்வொரு டீமும் என்ன யூஸ் பண்றாங்கிறதுக்கு we never got chance to know. Okay. மோஸ்ட்லி அவர் டீமுக்கு மட்டும்தான், எங்க டீம்ல மட்டும்தான் இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு டைம் இருக்கும். அண்ட் that's all we mostly know. Okay. And please, Pon Joseph, okay, right? Tell some companies based on AI multimedia. Okay. And any scope based on this area. ஏங்கிறது யூ வில் மோஸ்ட்லி ஆன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டிசைனிங் கம்பெனிஸ்ல இருக்கும், அண்ட் கேமிங் செக்டார்ஸ்ல இருக்கும். அண்ட் தென் லைக் பேர் என்ன, நார்மலான பேங்கிங் செக்டார்ஸ் கம்பெனிஸ்ல இந்த மாதிரி ஏஐ யூஸ் பண்றதுக்கு தெர் இஸ் நோ நீட். ஓகே. ஏஐ யூஸ் பண்றது என்னது, அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸே தே ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங், ரைட்? கேமிங்ல அது நிறையவே யூஸ் பண்றாங்க. ஈவன் ஸ்டெடியா, கூகுள் ஸ்டெடியா வந்து அதை ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எங்க கம்பெனில அது தே வில் இம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே. அண்ட் கம்பெனிஸ் ஐ எம் நாட் ஷுர், மோஸ்ட்லி
you go for big four companies, okay, like ஜோஹோல ஏதாவது கேலண்டர்ஸ் ஜோஹோ வந்து ஒரு கேலண்டர் ஆப் வச்சிருக்கு. பட் அந்த கேலண்டர் ஆப்பே தட்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் லைக் தட்ஸ் மோர் ஒர்த் பிகாஸ் நார்மல் கேலண்டர் கிடையாது. தட் வில் டூ எனி திங் யூ நீட். ஓகே, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. மேபி ஜோஹோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் இந்த ஏஐ வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் நிறைய ஜாஸ்தி. தே வில் ஸ்டார்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் in this generation. Okay, do Amazon hire freshers for data scientists? I think no, because data scientists they'll opt for experienced candidates only. So you if you are interested in data scientist and data science means start working in a startup. Not startup work பண்ணிட்டு you can come to big companies. And the one thing benefit of small scale companies is நீங்க தான் அங்க வந்து பிரைமரியா இருப்பீங்க. யூ வில் ஸ்டார்ட் நோயிங் எவ்ரி திங். பட் ஒரு பெரிய கம்பெனிஸ்ல யூ ஆர் ஸ்டார்டட் என்டரிங் மீன்ஸ் அங்க வந்துட்டு லைக் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும். பட் ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனிஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்றீங்கன்னா மோஸ்ட் நிறைய நிறைய ஏரியாஸ்ல தே வில் ஸ்டார்ட் புட் யூ அண்ட் யூ வில் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் மெனி திங்ஸ். ஓகே, அண்ட் அதான் இந்த மாதிரி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு தட்ஸ் குட் ஃபார் கரியர் ஸ்டார்டிங். Not that everyone should go to the MNC. Okay, so I think no for freshers will not. They may not accept freshers to start as a data scientist. You can go for small scale and come to big companies like Amazon, Walmart, Deloitte, like that. You can go. Okay. Can you suggest basic projects on AI? Yeah, to Nishantni, I think I can answer this question by collecting data, but இப்போதைக்கு இருக்கிற நாலேஜ் வச்சு பார்க்குறப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேமிங் மல்டிமீடியா கம்பெனிஸ் ஒன்லி யூஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, and ma'am, is there any specific qualifications or mark required to getting a job in Amazon? No, a particular mark in the sense, not like that. அரியர்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும். அண்ட் தென் அண்ட் நாலேஜ் இருக்கணும். இன்டர்வியூஸ் கிளியர் பண்ணணும். நாட் தட் பர்டிகுலர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு தான் இந்த மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்களே தவிர ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வந்து தே ஹாவ் டு அட்லீஸ்ட் டிஸ்டிங்ஷனில் இருந்தால் மோஸ்ட் ப்ரெஃபரபிள். அண்ட் ஒரு நாலேஜ் இருக்கு டெஸ்டிங் பற்றியோ இல்லை டெவலப்மெண்ட் போறீங்களா டெவலப்மெண்ட் பற்றியோ ஒரு நாலேஜ் இருக்கு, ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தெரியுதுன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் level 3 ஜாப் இட் செல்ஃப். Okay, level 3 na level 2 is starting phase. You can avlo stuff irukna level 3 ke they will hire you. Okay, is it clear, Alice, Flora? Yeah, okay, yeah, and that's about team. Any other questions? Here. Vimal sir, I think I am good. Yeah, you are done. I think almost our students has asked lot many queries, and many students are grazed towards Amazon since it is going to be occupying the market not only in products as well as you suggested, many product development is going on, and the software development, many things are going on nowadays. And yes, I think you are the right choice for our set of students to deliver what you have learned. And currently you are working in testing team, as our people are not aware about testing. Something related to tools, and you suggested no Selenium and some other tools which are occupying the market in huge number. So they might it might be a mind opener for them to learn those tools and implement in project. So it's been a great session. Yeah, thank you, sir. Thanks for this opportunity. Yeah, really, from normal work, it's been a different path after a long time. So thanks for this. And great travel, and despite you have a very occupied schedule in weekend as well as weekdays,
So you have committed for us, and you have No given a problem. great thing and spared your time a lot for us. It's been a great to us. And Selva Priya just now connected with me. Okay, sir. Yeah. She Okay. has another meeting. Oh, It okay. has been engaged right now, suddenly planned, I think. So she was not in a time to deliver to next session. She conveyed no, and she was asking how was the session going on with Maheshwari now. So, Okay, sir. Yeah. So, okay, Mahesh, thanks for coming over, and soon meet. We will have a interaction time with Cloud9 very soon, yeah. I think. Sure, 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 sir. Okay, so Yeah. Thanks, happy sir. journey in weekend also, and convey my wishes to all your friends also. So Sure, thanks for sure, sir. sparing your time. Thank you, sir. And Really, thank you. Yeah. yeah, yeah. And at the outset, I thank Maheshwari and all the first year as well as second year students. And many first year students are also there. Still, they are yet to visit the college, but at the same time, they are asking many questions Yeah. in the chat box. It's been a great thing. So, Yeah. okay, thank you, Maheshwari. You can continue with your works, and your support is always needed for us in future also. Sure, 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 sir. Anytime. Thank And you very thanks, much, Maheshwari. team. Yeah, yeah, okay. Sorry, sir. I got to know one thing. Like AI la வந்துட்டு um, particular app started using like Myntra and retail web applications இருக்குதுல்ல சார் லைக் ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வந்து எடுக்க ட்ரை பண்றீங்க பட் அந்த ட்ரெஸ்ஸோட நேம் தெரியல அப்படின்றப்போ அந்த பிக்சர்ஸ் மட்டும் நீங்க அப்லோட் பண்ணா கூட தட்ஸ் எனஃப். அதுவே இமேஜை ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வில் ஸ்டார்டட் சஜஸ்டிங் லைக் இந்த ஆரஞ்ச் கலர் ட்ரெஸ் இந்த பர்டிகுலர் மாடல் ஒரு இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன்னா இது இந்த லைக் போட்டோ மட்டும் அனுப்பினாலே போதும் இது மைக்ரோவேவ்னு அதுவே டிசைட் பண்ணி தே வில் ஸ்டார்டட் சஜஸ்டிங். ஸோ Yeah, இதுவும் ஒரு image. இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஏஐல வந்து இதை யூஸ் பண்றாங்க. Oh, okay, okay, okay. ட்ரெஸ் இது வேணா கடையில போய் எடுத்துட வேண்டியதான் நம்ம அதுக்கு இமேஜ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு. நோ சார். நோ 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 டைம் இருக்காது சார். ஒன் ஸ்டார்டர் வரைக்கும் நினைச்சு பாருங்க. விண்டோ ஷாப்பிங் பண்றதை விட மோஸ்ட் ஆஃப் இப்பவுமே நிறைய பொண்ணுங்க அவர் பசங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தான் பண்ணுவாங்க. ஆன்லைன் தான் பண்றீங்க என்ன? நீங்க வந்து சென்னை சில்க்ஸோ ஆர்எம்கேவியோ போய் எடுக்கிறது இல்ல. மோஸ்ட்லி அவங்களே டெலிவரி பண்றாங்க. சார் நம்ம வந்து மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி போயிட்டு அப்படி இந்த அமேசான் கூப்பன் கோடும் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, நாங்க எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்குதான் வாய்ப்பு இருக்கா? எங்களுக்கே கிடையாது. நிறைய பேர் கேக்குறது என்னன்னா பிரைம் வீடியோஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயான்ட்டு. எங்களுக்கே கிடையாதுங்க. நம்ம பெரிய கம்பெனில இருக்கிற ஒரு 4 கூப்பன் கோட வாங்கி உன் பேரை யூஸ் பண்ணி கொடுத்தேன்னா நாங்க ஹாப்பியா உபயதாரர் மகேஸ்வரின்னு போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே சார். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா நான் அனுப்பி விடுறேன் சார். ஷேர் பண்றேன். Thank you, Maheshwari. It's been a nice time and great time with you. Yeah, thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. All the And, best. yes, ma'am. One more announcement. Next session, Selva Priya from Infosys was committed, but due to her sudden office meeting, she was not able to join. Just now, she has called me and conveyed. So, thanks to Maheshwari for sparing the time with us. Thank you, thank you. Thank you, sir. Yeah. All the best for the bright future thing. Okay, Thank you, ma'am. very much. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.